LittleTalks viewers அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் ஜித்து. என் கூட தரமான சினிமாட்டோகிராஃபர் சித்தார்த் நுனி சார் தான் இருக்காரு. வணக்கம் சார். So happy meeting you. Happy meeting you too. Okay sir. So first of all, கேப்டன் மில்லருடைய டீசர் ட்ரெய்லர் ரெண்டுமே வந்து எங்களுக்கு பிரமிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கு. ஒரு விஷயத்தை பற்றி ஸ்டார்டிங்கே நான் கேட்கணும். தனுஷ் சார் வந்து ஸ்டேஜில் சொன்னார், அருண் வந்து ஸ்கிரிப்ட் சொன்ன உடனே இது பயங்கரமாக இருக்கே, பெரிய இதாக இருக்கே, இதை எப்படி எடுக்க போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின். ஆனால் யூ கைஸ் மேட் இட் இல்லையா? ஸோ எப்படி இருந்தது அந்த ஃபர்ஸ்ட் தாட்டு? ஏன்னா இது சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது, பிக்கர் ஸ்கேல். ஸோ அதை பற்றி கேட்கணும். ஹவு டஃப் அண்ட் அந்த வந்த அவுட்புட்டாக இருக்கட்டும் அது. Actually, it's a huge film. It's really... Now I look back when I was watching the film in DI. Okay. When we were making the film, I don't think we understood what was going on because there was so much adrenaline and we were like, so engrossed in the process that I don't think we were thinking what exactly is going to come out in the end. I think we've only seen when I was a kid, I remember watching Gladiator. Okay. And when I was an adult, Apocalypse Now is one of my favorite films visually and storytelling wise. And so I think this is somewhere I would say that this is my little Gladiator / Apocalypse Now. So I think when I took up the project in December, when Arun had called me and I read the script, I was like, wow, this is so big. I've never done such scale before, and so I was obviously very nervous about it, and I did mention it to Arun, and he was like, yeah, don't worry, Sid, we'll do it. Okay. So yeah, so I have to really appreciate the efforts of each member of our crew who's put in their everything into this into this film, and we literally went into the world of Captain Miller, and I think we're finally here now. Yeah. So நீங்க சொன்ன மாதிரி ஸ்டார்டிங் இந்த ஃபர்ஸ்ட் அந்த क्वेश्चन எல்லாருக்குமே அந்த நர்வஸ்னஸ் இருக்கும். But actually how did he actually made this possible? Arun sir, I would like to go back to one of the lectures that I've attended in IIT where Santosh Sivan sir had come to give a talk. Adula vandu he said as soon after he finished his film school, apparently he went to the northeast somewhere where he was teaching some kids photography. Okay. And one day when they were outside in the forest, suddenly all the kids were like scrambling and climbing trees and all of that, and so he was confused, and he asked me what was going on. They were all like, yeah, there's a wild animal which is coming, coming, I think it's a leopard or like some kind of wild animal. He was like, oh no, but I don't know how to climb tree, and one of the kids said, don't worry, once it comes you will automatically you'll get. So that is one of my biggest lessons. I don't know, it stayed with me because I think unless you're scared, unless something challenges you, you will never grow. Yeah. Growth doesn't happen when you're comfortable. Yeah. When you're comfortable, it's more of like, you got to be easy, But growth really happens when, the things challenge you. So I think all of us really took it up as a challenge, went into it, even though we were all not so experienced. I mean, and I think, I don't know if we had like a template for a project like this. But I think everybody rose up to the occasion, and I think we've done a decent job. Good job, I feel, honestly. Yeah, obviously. Thank you for such a wonderful example, sir. Really unexpected one. Hope everyone have this kind of attitude towards them. So thank you so much for such an example, and for Santosh Sivan sir too. Yes, of course. Yeah, credits we must have to give. Yeah. So yeah, correct. And நீங்க சொன்ன மாதிரி இதுல challenging. I hope the audience feel the same. Like one of the thing is that it's okay when you make a film, but it's in the end there's an audience which is going to watch it, and I think I'm looking forward to see what they feel about it. And they should tell us whether we've done a good job or like or a decent job, okay job. Okay. Yeah. Sir, in humbleness, இது பேசிக்கலி வந்து எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ்க்கும் டிஃபால்ட்டாக இருக்கும். பட் ஆனால் அது எப்படி எது நடந்தாலும் இந்த டெக்னீஷியன்ஸ் மட்டும் they are so humble. இது நாங்களா பண்ணது அப்படின்ற மாதிரி அது சுத்தமாக அது காட்டிக்கவே மாட்டீங்க. அது என்ன, அது எனக்கு புரியல சார். அது உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லாருக்குள்ளே இருக்கிற ஒத்துமை அதுவாக தான் இருக்குது.
I don't know. I mean, இதுக்கும் பாருங்க சிம்பிள் அவ்வளோதான் ஐ டோன்ட் நோ அப்படின்னு சொல்லி பட் ஆனால் இந்த ஜேர்னியில் சார் விச் ஹாஸ் பீன் தி டஃபஸ்ட் பார்ட் பட் obviously you guys made it but very toughest part-ஆ இருந்தது எந்த ஒரு விஷயம்? The thing is that we were all away from home. We were stationed in Kutralam for like 5-6 months, and literally I packed my bags. I was living in Hyderabad, and they told me that hey, we gotta like move to we're going to shoot in Kutralam for like 5-6 months, and it's so literally I packed my bags and moved to Kutralam, and so that was one of the biggest challenges because you're far away from your comfort zone. But I think that and also the weather. The weather in Kutralam is not easy. It will rain for like 5 minutes, and then suddenly the sun will be blazing for the next 10 minutes, and and then there'll be like cloud cover. But you have to wait, sir. Patience plays a major part here. There was I had to put one of the boys in my team to monitor the weather constantly because every time the cloud cover comes, the exposure changes. Yeah. And you have to understand what. So the boy Vicky, he's a very good kid, and he was like, he went into the details of, Anna, this cloud is, sir, this cloud is like, lower, so it will move faster. Okay. That one is above, so that. Weather expert, like, he's become like a weather expert. People started calling him Cloud Man and all. Oh, Cloud Man. Okay. Yeah, on the set because we had to every time before the shot we had to look for his approval. Very if he interesting. says okay, then it's okay. So நிச்சயமா இந்த வெதர் சேஞ்சஸ் பற்றி சொன்னீங்க பட் ஆனால் ஹேண்ட்லிங் தோஸ் ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸ்லாம் அதுவும் இல்லாமல் இந்த பிளாஸ்ட் எல்லாமே பயங்கரமாக இருக்குது இந்த கன்ஸு பிளாஸ்ட் எல்லாமே பட் அந்த நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த அட்ரினல் ரஷ் வந்து பயங்கரமாக இருக்குது அந்த ஸ்பீடை கோப் அப் பண்ணுறது எவ்வளோ டஃப்பாக இருந்தது சார்? I think our stunt coordinator, Mr. Dilip Subarayan, kept us all on our toes. He was such a brilliant person. He's so knowledgeable, and so I've learned a lot on this project, honestly. The biggest takeaway is that there's so much learning that has come our way, in my way, personally. And so each shot was new, and suddenly, I mean, for example, if you had to take the blast, like the one that you've seen in the trailer, like generally for such things, there's so much of preparation that goes into it. Firstly, the safety, and then the angles from which you want it covered. And then the correct, for example, if you shoot that late in the evening, the fire will bleach out. Okay. So you have to shoot it like when the sun was little open, in backlight and the madri. So I mean, we try to make it the best visual possible. Okay. And you have to place your cameras correctly. Everybody is ready for the correct moment. Plan the movement of the camera. All these things play such a critical role. So it was like such a massive team effort. And then the bomb squad, bomb party, they call them. So they had to time the bombs exactly. So they go in the specific order that they were supposed to go. It's been a colossal challenge, but by God's grace, we all kind of came through. ஆமாம், அதே மாதிரி இந்த சேலஞ்சஸ் பற்றி பேசும்போது சார் மோஸ்ட்லி வந்து ரியலிஸ்டிக்காக எடுத்திருக்காங்க. அந்த சிஜி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து அவ்வளோவா இதில் இன்வால்வ் ஆகாத மாதிரி எடுக்கும்போதே வந்து அது ரியலிஸ்டிக்காக 90% எடுத்திருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி க்ரூ மெம்பர்ஸ் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அது எவ்வளோ இன்னும் அந்த ரிஸ்கி விஷயங்கள்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒர்க்ஸ் பண்ண. That's what I think. That's where our stunt coordinator was so good, because he obviously took care of all of our safety first, and then we executed these in a safe distance, and we were never at risk or anything like that. It was always done from a safe distance. And அதை தாண்டி டெக்னிக்கல் வைஸ் எந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கேப்டன் மில்லரில் நீங்கள் ரொம்ப ஆசையாக ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க? I think we'll talk about this after post release. Post release. டீடைல்டாக பக்காவாக நீங்கள் சீன் பை சீன். Then we can go in depth into the, because I don't want to give away. புரியுது. பட் ஆனால் வெந்து தெளிந்தது காடில் உங்களுடைய ஃப்ரேம் வந்து அவ்வளோ யூனிக்காக, அது அவ்வளோ ப்ளசண்ட்டாக இருந்தது எங்களுக்கு. ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு லுக்குப்பா, யாரா இவர் டோட்டலாக வேறு மாதிரி இருக்கே அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ இதில் ஒரு ட்ரெய்லர் டீசர் பார்க்கும்போதும் we could witness that uniqueness. ஸோ அது எப்படி அந்த இது
ஈஸியாக வந்து சித்தார்த் சார் அப்படின்னா இதுதான் அப்படின்ற ஒரு டச் ஒன்று இருக்குல்ல, அது எப்படி பிடிக்கிறீங்க சார்? No, I think I don't look at it that way. It's more of like one of my favorite cinematographers is Mr. Roger Deakins, and if you look at his films, each film is according to the story. Okay. He shot his movie called 1917. Okay. It's an Oscar film, long takes, like the whole film is a single take. If you've seen it, it was like came during the lockdown. Okay. And and then there's so many great films of his. So his approach towards filmmaking is basically the story. Okay. The story dictates what kind of colors you use, what kind of movement of the camera that you use. So it's not about cinematography like, it's on Instagram a lot these days, where he talks about how cinematography is not about beautiful looking images. It is about how to tell the story correctly. Justifying the story. It should be able to convey the emotion, the mood, the what the character is going through. All of this have to be in that, without really talking. So it's subliminal. It's a subtext. Okay. So இதில் mostly இந்த tone wise warm-ஆ அந்த மாதிரி தானே இது பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ அது எப்படி? We kind of went into not exactly a warm tone. It's a little bit of desat. So one of our biggest, initially when we were thinking of the color grading of the film, we were looking at Saving Private Ryan. Okay. That was a film which was directed by Steven Spielberg, and I think the cinematographer is Janusz Kaminski, and they've done a technique called bleach bypass. Okay. And where the highlights are bleached out, and then the colors are a little subtle. So I think we were somewhere in that. Not the highlight part, but at least the colors and tones. Okay. We didn't want anything to pop out. Okay. Okay. அதே மாதிரி அந்த rawness, அந்த ப்ரூட்டலான அந்த ரானஸ் வந்து வி குட் விட்னஸ் தட். அண்ட் தனுஷ் சார் வந்து அஃப்கோர்ஸ் எல்லாருமே சொல்கிறாங்க அது வந்து ஆஃப் ஸ்க்ரீன் வந்து அவர் அப்படியே காமாக செட்டிலாக இருப்பார், பட் ஆனால் ஆன் ஸ்க்ரீன் வரும்போது அந்த ஸ்விட்ச் வந்து அது என்ன மேஜிக் பண்ணுவார் அப்படின்றது தெரியல அப்படின்னு சொல்லி, அஃப்கோர்ஸ் உங்களை விட அதை பெஸ்ட்டாக யாருமே பார்த்துருக்க முடியாது. ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள், வாட் இஸ் தட் மேஜிக் பிரிங்ஸ் அவுட் வென்? I think that's the actor prepares, right? It's I come from theatre. Like I was a theatre actor before this. So in theatre we always take from the audience, and we take from the person in front of you. So I think the actors take it from the camera, the world around them. It's a process. I'm sure each I'm sure sir has like a process to it, because you have to internalize the story. Ilana, how do you you have to get into the world of Captain Miller. So I don't think it's an easy process. I at least that's what I believe, because he would, like you said, switch. Yeah. And it was like, wow. Yeah, it's great to see great actors perform. It's a blessing to see them. நிச்சயமா எல்லாருமே எக்ஸ்ட்ராடனரி பர்ஃபார்மர்ஸ் சார். ஸோ அதே மாதிரி இந்த டேக் எடுக்கும்போதெல்லாம் அன்டில் தே காம்ப்ரமைஸ் அந்த அது இருக்கவே இருக்காது. பெஸ்ட் அவுட்புட் வர வரைக்கும் அவங்க வந்து பண்ணுவாங்க அப்படின்றது தெரியும். ஆனால் அவர் வந்து எவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக அவருடைய ப்ரெசன்ஸ் எவ்வளோ ஒரு பூஸ்டப்பாக இருந்தது எல்லாருக்குமே. தனுஷ் சார், I think one of some of the best actors that I've seen, they know the camera. Yeah. Like they look at they can look at the camera and tell exactly, okay, they come to the set and the first thing they look for, okay, where's the camera? Okay. And they perform to that. Yeah. So it's performing to the camera, performing to the lens, So I think I'm sure he's very good at it. நிச்சயமா நீங்கள் சொன்ன இந்த பாயிண்ட் பற்றி பேசும்போது அஃப்கோர்ஸ் தனுஷ் சார் அந்த மாதிரி பண்ணுவார், சிம்பு சாரும் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. எக்ஸாக்ட்லி நோஸ் வாட் கேமரா இஸ். Sir, when we were shooting Venduthan in the car, he comes like 50 mm தானே. Okay. Great. நிச்சயமா that is what they can do. அவங்க டெலிவர் பண்ண on camera. Absolutely, because lived with cinema for so many years, and I'm sure it's a special connection to the camera. Because without that I don't think you can. Okay. And mostly வந்து அந்த நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அங்கே ஒர்க்கில் எல்லாருமே அவ்வளோ இதாக இருப்பீங்க, அதை தாண்டி வேறு விஷயங்கள் பேசுறதுக்கான இதுவே டைமே இருக்காது. ஆனால் ஏதாச்சும் ஒன் மெமரபிள் கன்வர்சேஷன் யூ ஹேட் வித் தனுஷ் சார் in the project, in the journey? He's very quiet, honestly. He's man of few words. He's man of few words, like you said. So it's more of also everyone's so caught up
in the moment, and the shoot keeps going in like such a rapid pace. So it's polite conversation, more of like an சிம்பிளா respect. ஹம்பிளா ரெஸ்பெக்ட் அந்த ஒரு ஃபேக்டர். ஓகே. அண்ட் என்ன மாதிரி விஷயங்கள் சார் கேப்டன் மில்லரில் நிறைய நம்ம இன்டெப்த்தாக பேச முடியாது, அஃப்கோர்ஸ் போஸ்ட் ரிலீஸில் நம்ம பேச வேண்டியது இருக்குது. பட் ஆனால் ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து இந்த ஆக்ஷன் பர்டிகுலர்லி எப்படி இருக்கும், அந்த கம்ப்ளீட் தியேட்ரிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி கேட்கணும். அதை பற்றி கேப்டன் மில்லர் இஸ் a theatrical film. It is a spectacle event. Like I don't think we have seen something like this, and it's also a very strong film. You've seen Arun's previous work, and you can guess what's coming. So we'll give it a week and then we'll talk further. நிச்சயமா. என்ன கேமராஸ் யூஸ் பண்ணீங்க? We've used Sony Venice 2, which is a dual ISO camera. We've shot the nights with fire and alone, and the day with natural light. So, okay. And we also master anamorphic lenses. ஓகே. அண்டு அருண் சார் பற்றி பேசணும். ஏன்னா நிறைய பேர் சொல்கிறது அவர் வந்து ரொம்ப பார்க்க தான் ரக்கடாக இருக்கார், பட் ஆனால் செட்டில் அவ்வளோ பெரிய சம்பவம் நடக்கும், அவர் ரொம்ப கூலாக வந்து ஓகே சில் யூ கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் முடிச்சிருவார் அப்படின்ற மாதிரி. பட் ஆனால் அந்த ஒரு காம்னஸ் அது உங்களுக்கு எவ்வளோ பிடிச்சிருக்கு அருண் சார் கிட்ட? See, he's very cool. He's like a very cool guy, and you can go talk to him at any time, like and so I think we're also the same age. So literally, I think we're like months apart, our birthdays. So it's like we're more like friends, like and I think that kind of helps to when you have like a younger director on set. So it becomes easy for everyone. நிச்சயமா. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது சார் ராக்கியாக இருக்கட்டும், சாணி காகிதமாக இருக்கட்டும், அதில் ரொம்ப ஆர்டிஸ்டிக்கான ஒரு டைரக்டராக அவர் தெரிஞ்சார். அதுக்கு ரீசன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா, இப்போ வந்து வசந்த் ரவி சார் ஒரு ஆட்டோலேருந்து இறங்கி அந்த ஃப்ளாட்குள்ளே அவர் போவார், தங்கச்சியை பார்க்குறாங்க நினச்சிருந்தா இங்கேருந்து ஆட்டோலேருந்து இறங்கி அந்த வீட்டில் காமிச்சிருக்கலாம். பட் ஆனால் அந்த ஆட்டோலேருந்து இறங்கி அவர் நடந்து போகிற ஷாட் வரைக்கும் அந்த ஃபாலோ அப் அப்படியே ரியலாக போயிட்டே இருக்கும். அது வந்து அந்த மூடை வந்து அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து ஆடியன்ஸ் கூட அதை செட் பண்ணியிருப்பாரு. இது இப்படி தான், இதுதான் ரியல் அப்படின்ற மாதிரி அவரோட ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும். அப்படி என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கேப்டன் மில்லரில் முடிஞ்ச அளவு இப்படிலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொன்னேன் சார். பட் ஆனால் இஸ் ஸ்டைல் ஆஃப் தட் அந்த ஒரு இது இருக்கு இல்லையா, அவருக்குன்னு ஒரு சில இதெல்லாம் இருக்குது. அது உங்களுக்கு எவ்வளோ ரசிச்சிருக்கீங்க நீங்கள் ஆக்சுவலி? I mean, I think I'd like to speak more once the movie releases, because okay, that's better. That's better. நிச்சயமா. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நான் ஃபேன் சார்பாக இதை கேட்டுக்கிறேன், இது உங்களுடைய விருப்பம் தான் ஆன்சர் எப்படி பண்ணோம் அப்படின்றது. தளபதி 68க்கான எக்ஸைட்மெண்ட் எல்லாருக்குமே தெரியும். அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் டூ ஏர்லி, அதுவும் தெரியும். பட் இருந்தாலும் தளபதி விஜய் சாரை இந்த மாதிரி ஒரு நிறைய அதாவது இந்த டியூவல் ஆக்ஷன் ரோல் அண்ட் வந்து இந்த விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து அது மேஜர் பார்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்லாம் கேட்கும்போது ஃபேன்ஸ்க்கான எக்ஸைட்மெண்ட் அதிகமாக இருக்குது. ஏன்னா அவர் அப்படி ஒரு டோனில் பார்க்கணுன்ற ஒரு ஆசை எல்லாருக்கும். Okay. சார், I mean, I'm genuinely asking because it's always important to take feedback. Like, what do you அந்த போஸ்டர்ஸ் பார்த்துட்டு என்ன what did you feel about it? சூப்பராக இருந்தது சார். எங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா ரொம்ப புதுசாக இருக்குது, அதுவும் விஜய் சார் வச்சு இப்படி பார்க்கும்போது எங்களுக்கு இன்னும் புதுசாக இருக்குது, என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்ற ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் சார். That's great. நிச்சயமா. சின்ஸ் வந்து லைஃப் ஆஃப் பையில் வந்து நீங்கள் விஎஃப்எக்ஸில் பார்ட்டாக இருந்திருக்கீங்க அப்படின்ற போது இதுலேயும் வந்து விஎஃப்எக்ஸில் நீங்கள் அஃப்கோர்ஸ் இருப்பீங்க. ஸோ எப்படி இருக்க போகுது, அது எவ்வளோ புதுசாக இருக்க போகுது சார் நம்ம தமிழ் சினிமாவுக்கு? I mean, it's a like the poster looks like it's a proper like an action film space da. So obviously there's VFX involved. I'm looking forward to it. We just started filming, so there's a long way to go to the finale. So I'm enjoying the process. Okay. And I'm looking forward to நிச்சயமா இப்போ ரொம்ப பிஸியாக அந்த வேலைகள்லாம் போயிட்டுருக்கோம். அவர் எவ்வளோ எக்ஸைட்டடாக இருக்காரு. அதுவும் நான் முக்கியமாக கேட்க வேண்டியது, விபி சாரோட டீம் வந்து பயங்கர ஃபன்னாக சில்லான ஒரு டீம். ஆனால் ஆன் ஸ்க்ரீனில் அந்த அவுட்புட் மட்டும் தரமாக வந்துடும். இவங்க கூட அவங்க எவ்வளோ ஃபன்னாக அந்த ஒரு சில்லாக இருக்கு. When I was in film school, I watched Saroja and Chennai 28. So Saroja I watched many times. I mean, I lived very close to Satyam Theatre. Okay. So I would literally go like go and watch the film and laugh so much. So when I got the call from VP sir for the film, I was very happy and excited, and so I think it's a real blessing to be a part of the project. I'm happy. விஜய் சார் இந்த டீம் கூட எவ்வளோ அழகாக ஜெல்லாகி
இதாக இருக்காரு. He's a very gentle, kind person, and it's very pleasant to work with him. ஓகே, சூப்பர் சார். ஸோ ஹாப்பி டு ஹேவ் திஸ் கன்வர்சேஷன் வித் யூ. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி போஸ்ட் ரிலீஸ் வந்து டீட்டெயில்டாக நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கே அந்த ஆசை இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதை பற்றிலாம் நிறைய சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி அஃப்கோர்ஸ் அது போஸ்ட் ரிலீஸ் நடக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் நிறைய பேச மாட்டீங்க, உங்கள் ஒர்க் தான் பேசும். அப்படியே கேப்டன் மில்லர் ஒரு தரமான சம்பவம் பண்ண காத்திருக்கு. ஸோ ஃபியூ வேர்ட்ஸ் யூ would like to convey to audience regarding that. Yeah, I mean, like I said, when we were shooting the film, it's been a great experience for all of us, and I think we made something special, and I really hope you all enjoy it in like 8, 9, 10, 11, 5 days time. Okay. So excited to see what the audience has to say about the film. நிச்சயமா. How they like it. Okay. Wishing you very best from our team, sir. Thank you so much. Thank you. Bye.